Feel kindly welcome to another talk of this online congress. Zu unserem Kongress Bewusstsein sich selbst sein. Being conscious, being yourself. Heute sind wir in Basel zu Gast bei Urs Degen. Today we are a guest in Basel with Urs Degen, Däge, darauf besteht and he calls himself Dägen and insists on this. Ja, herzlich willkommen und danke für das Gespräch. Well, feel kindly welcome and thanks for the interview. Yeah, thank you too. Seit circa 30, 35 Jahren, wenn nicht noch länger, Grafiker. Däge works since 30 or 35 years, maybe even more, as a graphic designer, illustrator, Maler, Fasnacht, also Laternenmaler painter, and he paints a lantern for the Basler Fasnacht, und so weiter. Erzählt dann noch viel mehr über and so on. sich. He's going to tell some more about himself. Lebt mitten in der Stadt, He lives in the middle of town, hat eine Familie, erwachsene has a family, Kinder children that are grown up, und ist ein Mensch wie du und ich. and is a person as you and I. Ja. Oh, I am that? Okay. Meine erste Frage, die ich an alle Kongressteilnehmer, alle Interviewpartner stelle, ist, My first question that I ask each of the interview partner is, was bedeutet für dich Bewusstsein, dich selbst? what does consciousness, being yourself, mean for you? Diese Frage ist sehr schwierig. That's a very difficult question. Ist man sich bewusst, dass man ist? Das ist schon If you're conscious that you are, mal ein Widerspruch in sich selbst, meine ich. that's like a contradiction in itself to me. Also ich bin mir nie sicher, ob ich meine Arbeit richtig mache. I'm never certain if I do my work right. Das heißt, ich bin ein Sucher, And that means I'm somebody who searches. der immer wieder neue Möglichkeiten in Betracht zieht. I keep on changing perspective and looking at different possibilities Den Ausdruck neu zu gestalten. and try to create the expression anew. Jeder kreative Mensch, so meine ich, ist ein Suchender und muss I feel that every creative person is a seeker ein Suchender sein, and has to be a seeker, damit sich vielleicht einmal findet. so he can maybe once find himself. So ist das. Das ist sicher nicht einfach. This is how it is. It's certainly not easy. Als Person, wie würdest du dich denn als Person benennen? As a person, how would you call yourself as a person? Sicher Wer mal, bist du so von der Person? ich bin sicher mal ein sehr nachdenklicher Mensch. Well, how are you? Well, I'm certainly a very thoughtful person. Sicher auch von mir auch gesehen ein introvertierter Mensch, And the way I see it, I'm introvert. ein belesener Mensch I read a lot. und für andere ein sehr extrovertierter, fröhlicher, kameradschaftlicher zuvorkommender And maybe for others, I'm an extroverted, happy colleague. Mensch. Also ich bin eigentlich ambivalent, je nach So depending on the situation, I'm very ambivalent. Situation. Wenn ich arbeite, bin ich sehr gerne alleine, When I work, I love being by myself. arbeite sehr konzentriert, I work very concentrated, aber auch sehr gerne unter Menschen. but I also love being amongst people. Wie bist du überhaupt zum Malen, zum Gestalten gekommen? Well, how did you end up being a painter, being creative? Was war dein Ursprungsberuf? Diese Frage habe What was the source of all this? ich wohl erwartet. Well, I expected that question. Ich kann mich zurückerinnern, dass ich als kleiner Bub schon als 3-, 4-Jähriger But I can remember that even as a small boy, 3 to 4 years old, gerne gezeichnet habe, I loved painting, drawing. bevor ich Fußball spielte, So even before playing soccer, lieber ein Blatt Papier genommen habe und meine Gedanken und Fantasien damals, vielleicht noch nicht Gedanken, oder vielleicht I prefer taking a sheet of paper and my thoughts and fantasies unterbewusste Gedanken
Maybe not so many thoughts, more subconscious thoughts. auf ein Papier gebracht habe. I would bring them down to the paper. Es gibt so Beispiele, ich habe zum Beispiel, also das haben wir mir später mal erzählt, ich hätte Fußballspieler gezeichnet. Well, later they told me that, for example, I drew soccer players. Und dann hat es vielleicht 10.000 Zuschauer gehabt und etwa 27.000 Spieler. And maybe I drew 10,000 spectators and 27,000 players Mit 100 Bällen, with 100 balls. was nicht möglich ist, aber es hat mich beflügelt in der And maybe that's not possible, but it gives me wings for my fantasy. Fantasie. Ich habe kleine Situationen dann gezeichnet. So I painted small situations. Schon als Junge. Absolut, ja. Already as a boy, yeah. Und welchen Beruf hast du dann schlussendlich gewählt? And what profession did you choose in the end? Das ist vielleicht ein Zufall oder vielleicht eben kein Zufall. Mein Maybe that's a coincidence, or maybe it's not. Vater arbeitet auf dem grafischen Gewerbe, war Retoucheur. My father was active in the graphic area. He was correcting paintings. Und weil ich vielleicht damals nicht lange suchen wollte, habe ich diesen Beruf gelernt. And maybe because I didn't want to keep searching too long, I just learned that profession. Und wie bist du von Retoucheur dann zum Grafiker gekommen? And how did you come from corrective painting to graphic designer? Der Schritt war sehr einfach. Well, that was an easy step. Der Retoucheur arbeitet ja mit vorgegebenen Bildern. Das heißt, ich Retoucher works with given pictures. habe Fotos, welche schlecht aufgenommen wurden, die ich retuschieren musste. I had to correct photos that were badly taken. Und da habe ich gesagt, nach dieser Lehre fertig, ich will nur noch weißes Papier, mach meine. And then I said to myself, after this apprenticeship, it's over. I only want blank paper. Das Arbeiten selber drauf. And then I want to work my stuff on there. Wenn man deine Bilder betrachtet, da sind das sehr kritische Bilder, auch When we look at your pictures, they're quite critical. haben sehr viel auch mit Sterben zu tun, And they have a lot of connection to dying. haben sehr viel mit Natur zu tun. And they have a lot to do with nature. Was bedeutet dir das Leben? What does life mean to you? Es gibt zwei Arten von Bildern, die ich mache. Das sind die Auftragsbilder, Well, there are two kind of pictures I do. One are pictures on demand. das sind Illustrationen, Cartoons für And those are cartoons or illustrations. Kunden. Die sind sehr gebunden an das will der Kunde ausdrücken. Das sind And they are very fixed. What does a client wants to express? Auftragsarbeiten. That really work on demand. Das ist eigentlich mein Beruf. And that is my profession, actually. Da gibt es sehr viele Bilder, Zeichnungen, die ich gemacht habe aus Situationen, die das Leben schrieb. And then there are many pictures I did from situations that were created by life. Also die Umgebung, also ich spaziere sehr viel, Say the surroundings. I go for walks very often. ich gehe zur Arbeit, I walk to work. ich sehe Menschen, ich sehe Situationen, I see people. I see situations. ich lese Zeitung, I read the newspaper. ich lese Bücher I read books. und das gibt dann diese Bilder, die ich dann zeichne. And this creates the pictures that I draw. Ich zeichne sehr viel, ich mache Cartoons, I draw a lot. I draw cartoons. die mich berühren und die ich weitergeben will. Things that touch me and that I want to pass on. Und was ist es denn, was dich so berührt, dass du so kritische Naturbilder machst? And what is it that touches you so much that you paint critical nature paintings? Was ist es? Ich verstehe unsere Intelligenz des Menschen, ich verstehe unsere Infragestellung, ich verstehe aber die Gewaltbereitschaft nicht mehr. I understand that we are intelligent human beings, and I understand that we question a lot, but I do not understand the readiness for violence. Die Gewaltbereitschaft, die wir immer hatten, nicht nur neu, ist nicht And this is nothing new. We had this throughout time. geboren seit gestern oder vorgestern, ja, It's not something that started yesterday or the day before. schon seit es der Mensch gibt, We have this since there are humans. seit der Geschichte von Adam
since the starting with Adam and Eve. Da habe ich ja hier auch eine Zeichnung da, die heißt das ewige Paradies, die steht hier im Atelier. And I have a painting about this too, and it's called The Eternal Paradise. It's in the atelier. Und das beruhigt mir, weil es eine Korrektur, glaube ich, nicht gibt, weil And that touches me because I think there's no possibility for correction. der Mensch ein Individuum ist und jeder für sich selber als wichtigen betrachtet. Because humans are individual and each of us looks at him or herself as very important. Und ein Gruppenerlebnis oder eine Gruppe immer jeder für sich der Erste sein will. And in a group experience or in a group, each individual wants to be the first. Und das ist, glaube ich, typisch Mensch. And I think that's very typical human. Es gibt kein Lebewesen, das das macht. There is no other living being that does this. Schon, aber was ist denn die Natur für dich? Was ist die Yes, anyway, but what is nature for you? Aussage der Natur? What is the statement nature gives? Du schaust ja da, du bist ja auch mehr ein Fühlmensch. You look and you're more a feeling person, Nicht so ein wortgewandter, nicht so ein mentaler Mensch. not a very mental human being that's really using words a lot. Was berührt dich in der Natur? What touches you in nature? Du malst viele Natursachen. You paint so much nature. Was ist das, was dich da berührt? What is it that touches you there? Ich meine, die Natur ist sicher, also der Mensch ist mal ein kleiner Bestandteil der Natur. Well, a human being is like a small part of nature. Die Natur ist viel größer, Nature is a lot bigger. die Natur ist viel umfassender und viel universeller. Nature is more universal, more the total Als der Mensch sein kann. than human beings ever can be. Wir haben vielleicht heute bestimmte Bewusstseinsebene, Maybe we have a certain level of consciousness today, die hatten wir vor 1000 Jahren auch. and we probably had it 1,000 years ago also. Aber wenn man vor 1000 Jahren erzählt hätte, dass wir heute mit einem kleinen Apparätchen um die Welt telefonieren, But if we would have told 1,000 years ago that we can phone around the world with a small thingy, wären wir wahrscheinlich nicht mehr hier, von then probably we wouldn't be here anymore. an die Wand genagelt They would have nailed us to the wall oder verbrannt worden im Oh. Mittelalter. or burned Das in medieval entwickelt times. sich auch. So this develops too. Wir sind fähig, Sachen in Frage zu stellen und sie We are capable of questioning things, durch das auch zu vernichten oder and through this also to destroy them wieder aufzubauen. or to rebuild them. Das hat kein anderes Lebewesen diese Möglichkeit und diese No other living being has this potential Gefahr. and also doesn't have the danger. Und die Natur, ich bleibe jetzt einfach bei der Natur. Der eine ist der Mensch. Well, and I just stay with nature. One part is the human being. Der Mensch ist ein Bestandteil der Der Natur. Natur. Human being is part of nature. Und was ist das dann, dass du viele auch positive Energien oder Bilder hast, wo die Natur sich wie beweisen kann oder And you have so many pictures that are positive, where nature can really prove herself wie behaupten kann? Die Natur or really show their strengths. beweist es jedes Jahr von neuem. Well, nature proves herself each year anew. Wir sind jetzt gerade hier, es ist April, We are here, it's April. die Bäume bekommen wieder Blätter, Little leaves are showing up on the trees again. sie denken, Without thinking, sie machen das. they do. Es ist so. This is how it is. Das ist ein Axiom. That's an axiom. Wir stellen wieder in Frage, warum und so. And we question again, why? Aber dem Baum ist das eigentlich scheißegal. But the tree honestly gives a shit. Blüht wieder, He flowers again, wird Früchte machen, and he's going to make fruits, wird unser Leben wieder verlängern. and he's going to prolong our life. Stellt nicht in Frage, das But he doesn't question. ist die Natur. That's nature. Es ist keine Gefahr, weil die Natur ist immer, also die umfassende Natur, ist immer ständig
There's no danger because the nature as a total is always stronger than any other living being. Du bist auch gern in den Bergen. You also like being in the mountains, Natürlich. of course. Oder Yeah. Wein. And by Was myself. bedeuten denn die Berge für dich so als Symbol? What do the mountains mean for you as a symbol? Der Berg hat zwei Symbole. Das ist, Well, a mountain has two symbols. weil die Höhe, die Unendlichkeit, die er ausstrahlt, One is the elevation, the eternity that he radiates, und das Kleine, das du dann bist. Der Berg hat eine Wucht. and the small one that you then are. Dann ist die Bescheidenheit wird größer. And then humility grows. Die Bescheidenheit wird größer. So humility grows, yes. Du bist nicht der Beste. You're not the best. Es heißt auch, es gibt eine natürliche Demut zum So that means there's also a natural humility Leben, Auf jeden sich Fall selbst der gegenüber. große about life, about yourself. Respekt vor der Natur. Absolutely, there's this great respect considering nature. Großer Respekt vor der Natur. Sie ist stärker als wir. She is a lot stronger than we are. Ja, siehst du. Yeah, she is. Wenn du so, wie entsteht überhaupt ein Bild? Also, How does such a picture evolve? wie kommst du dazu, irgendein Bild zu malen? How do you end up just painting such a picture? Hast du da das Bild vor dir oder entwickelt es sich erst beim Malen? Do you have this picture on your inner screen or does it develop while painting? Oder wie gestaltest du das aus dir heraus? How do you create this out of yourself? Ein Bild entsteht aus vielen Gedanken, A picture forms out of many thoughts, Ideen, ideas, Wissen experiences, und entsteht weit, weit oben als Idee, and forms very high up as an idea. muss dann in das Hirn und über den Arm in die And then it has to enter the brain and go through the arm Hand aufs Papier. Das in the hand on the paper. ist der lange Weg. That's a long Das way. Bild entsteht wirklich in Gedanken So the picture really forms in thoughts und nicht aus dem Bauch. and not from the belly. Entsteht aus den Gedanken, aus Inputs, aus So the picture forms through thoughts, through inputs. Hinweisen, aus Dann wird das Bild kreiert im Kopf. Yes, and then the picture is being created in the head. Würdest du denn sagen, dass du eine sehr gute Wahrnehmung hast? Would you say that you have a very precise perception? Beobachtung. Beobachtung? Observation? Was beobachtest du so vor allem, wenn du so durch die Gegend spazierst? What do you observe when you walk through the area? Worauf richtest du deinen Fokus, Where do you put your focus on? deinen Blick? Eigentlich Your view? mit offenen Augen durch die Straßen oder durch die Natur spazieren. Actually, I just walk with open eyes through the streets or through nature. Jetzt siehst du jeden Tag, jede Sekunde etwas Neues, And then you see every day, every second something new das dich beeindruckt. that impresses you. Das soll so sein. And this is how it should be. Also du bist sehr offen für immer wieder was Neues. So you're very open for new things again and again. Auf jeden Fall. Yes, of course. Ich habe ein großes Sprichwort, das heißt, es ist nie zu spät für das Neue. I have this saying, it's never too late for the new. Wenn du so dein Leben betrachtest, When you look at your life, dein persönliches, your personal life. Oh, wie oops. würdest du das dann, ja, wie würdest du denn das beschreiben? How would you describe it? Ist es ein Leben, das du so sich entwickelt hat oder Is it a life that just evolved? hast du da viel dazu getan, dass du da bist, wo du heute bist? Or did you do a lot that you ended up where you are today? Bewusst getan? Consciously? Oder hast du dich von irgendwas leiten lassen? Or was there like a calling you went after?
I don't know how I should say that. Ich bin sehr wahrscheinlich ein relativ sturer Bock. Most probably I'm a very stubborn guy. Eine Idee im Kopf, die wird realisiert, I have an idea in my head and then I bring it to reality. die wird durchgezogen, And I really do it till the end. die wird gemacht, I do it. unabhängig von der Möglichkeit, Geld zu verdienen And that's independent of the possibility to make money out of it oder Anerkennung zu finden. or to get acknowledgement for it. Es geht um das Bedürfnis, den Drang, It's about the need or the urge diese Idee umzusetzen. to bring this idea into life. Und was ist das für ein Drang in dir drin? What kind of urge is that in you? Weißt du, hier sich selbst sein, ist man ja mit seiner gesamten Person, Being yourself is something you do with your whole person, nicht nur mit dem, was man tut. not only with what you do. Was ist dein Motor? Was ist deine Motivation, What is your driving force? What is your motivation das in die Welt zu setzen, was du in die Welt setzt to bring into the world what you bring into the world mit deinen Bildern? with your Bin ich nicht pictures? selber schuld, das ist die Umgebung. Well, that's not really my fault, it's the environment. Gib mir das. It gives it to me. Aber es ist deine Motivation, dies umzusetzen. But what is your motivation to do this? Man kann es ja noch wahrnehmen, noch sehen, aber muss ja nichts damit tun. You could just perceive it, see it, but not do anything with it. Aber du tust was. Das machen die anderen. Ich But you do something. tue es halt. Ja, Well, that's what the others do, but I just do it. aber was ist das für ein? Das ist jetzt, kann ich gar nicht so formulieren. Well, I can't really put this into words. Ich hätte ein komisches Gefühl, wenn ich das nicht tun würde. I would have a very strange feeling if I wouldn't do it. Dann hätte ich etwas nicht gemacht, das gemacht werden müsste. Then I wouldn't have done something that should have been done. Ist es so wie eine Berufung? Is this like a vocation? Das Wort Berufung ist ein interessantes Wort. Well, the word vocation is a very interesting word. Wenn beruft, also es ruft mich jemand, dass ich das tue. There's a word calling in it. Somebody calls me that I do that. Woher das kommt, das will ich nicht hintersinnen, aber es ist schön, dass es gibt. And where this comes from, I don't want to ask about it. But it's beautiful that this word is as it is. Und ist es wie eine Berufung, den Menschen zu zeigen, hoppla, passt auf. Is this like a calling, a vocation to show the people, oops, be careful. Achtung, gebt Acht. Es ist ja ein Drang da, etwas nach außen zu geben. Kam schon Pay attention. viele Kritiken, dass ich There's like a urge to show this outside. Yes, there came many critics already. Zeichnungen und Bilder male, die eigentlich niemand wissen will. That I paint things on my pictures nobody wants to see and know about. Weil sie schlecht verkäuflich sind. And that came because it's difficult to sell. Es sind keine schönen Bilder. Because the pictures are not beautiful. Das sind schöne Bilder, aber sie Well, they are beautiful, but zeigen etwas, das kaum Spaß macht. they show something that's not funny. Das nicht Freude ist oder Freude herrscht oder That's not joy, that's not happy, happy, happy. wie man dann sagt, sondern sie sollen anregen zur Kritik, zum Nachdenken. They rather should help people to start thinking, to be critical. Also das sind diese Bilder, die ich mache, Those are the pictures that I do. von meinen Gedanken und nie gemacht habe, um sie zu verkaufen, And they arise from my thoughts, and I never thought about selling them. sondern weil das für mich sehr wichtig ist, den Menschen das zu zeigen. Da Because to me it's important to show this to people. habe ich ja auch Bücher gemacht, die nach meinem Gusto wichtige Bücher sind. And this is also why I did books that are, to me, very important books. Aber sicher keine Bestseller. But they're not bestsellers, Zeigen, hallo, mein lieber Freund, du bist nicht der Einzige. because they show to every person, hi, my dear friend, you're not the only one. Du bist nicht der
You're not the most important one. Gib Sorge zu unserer Natur und unserer Take care about Mother Nature, Umwelt. about environment. Also du rüttelst ein bisschen an dem Ich Fundament. hoffe, dass So you shake a bit the base. von diesen 1000 Leuten, die das gelesen haben, I really hope that from the 1,000 people that read this, ist es ein oder zwei, das begriffen haben. that at least 1 or 2 understood something. Diese Bescheidenheit muss ich haben. This humility I need to have. Bescheidenheit heißt was für dich? What does humility mean for you? Mach das, was du willst, Do what you want ohne an einen Anspruch zu sein, du seist ein Star oder du without having any idea of becoming a star hast jetzt riesen Einfluss. or having a big influence. Aber ganz wichtig sind kleine Schritte, ganz wichtig But very important are the small steps, sind kleine Impulse. the small impulses. Irgendjemand nimmt Anteil und verfolgt das auch. And somebody is going to listen and catch it up Oder macht sich Gedanken darüber, was der meint. or starts thinking about what you mean. Ja. Du machst das, was du fühlst. Du You do what you feel. machst das, was du willst. You do what you want. Du machst das, was dir wichtig ist. You do what is important to you. Ich habe jetzt ein kleines Problem mit Ja. dem Fühlen. Ja. I have a small problem with this feeling. Fühlen ist so etwas für mich Gummihaftes. To me, feeling is something very gooey and rubbery. Ich fühle sehr viel, aber für mich ist das nicht der Drang, es zu tun. I feel a lot, but for me, this is not the urge of doing something. Ich denke eher an Denken, I am more thinking about thinking, an Überlegen, about considering, in Frage stellen. Das hat about questioning. einen intellektuellen Ursprung, nicht einfach nur aus dem Bauch und It's more an intellectual origin. It's not just from the belly sagen, ich habe es gefühlt. and just saying, oh, I felt it. Das Gefühl soll Gedanken provozieren, Well, the feeling is there to provoke thoughts, überlegen, nachforschen, to consider, to do research, überlegen, warum ist das so? Und das gibt dann to start thinking, why is that so? die Bilder. And this creates the pictures. Nur aus dem Gefühl zu malen und zu zeichnen, finde ich eigentlich ohne Hintergedanken oder ohne handwerkliches Geschick Just painting from the feeling, that's to me, without thoughts behind, without any technical knowledge, eigentlich überflüssig. that to me is needless. Ich meinte das Gefühl mehr so, du fühlst als Mensch. Und du I just was referring to feeling more like you feel as a human being. fühlst, Moment, da die Wahrheit, die, und kommst damit ins Denken, die will ich nach außen bringen und kommst And then you feel, oh, well, this truth, wait, I want to bring this into the world. damit ans Denken, wie kann ich das nach außen bringen? And then you start thinking, how can I bring it outwards? Es gibt Gefühle, die sind sehr heftig, There are feelings that are very strong. aber ich möchte dann schon wissen, warum und woher kommen diese Gefühle. But then I would like to know why and where do these feelings come from? Es gibt Begegnungen mit Menschen, die sind scheinbar zufällig, There are encounters with other people and they seem a coincidence, aber es löst Emotionen aus, die hast du noch nie erlebt. but it raises emotions that you never experienced before. Die musst du also, weil du Realist bist oder Realist bist, vielleicht auf einen Nenner bringen, nicht doch. And then because you're a realist, you have to find a common denominator for it. Dein Leben zum Chaos wird. So your life doesn't end up in chaos. Ich wollte eigentlich noch auf etwas ganz Spezielles hinaus. Deine I wanted to point to something very special. Bilder sind ja auch sehr anregend, denkend, anregend, auch haben viele Kritiker. Your pictures really promote thinking and thoughts, but they also have many critics. Wie ist es das mit dem Wort Angst? Hast How is it with the word fear? du nie Bedenken gehabt oder Angst gehabt, dass du da dich in die Nesseln setzen kannst? You were never afraid of
challenging too much? Letztlich, Und wie gehst du damit um, dass du da Wenn man's- nicht man- aufgibst? And how do you deal with all this, that you never give up? wenn man in dieser Welt lebt, hat man Well, if you live in this world once, täglich Angst, then you are afraid every day. ob es weitergeht so. Man hat täglich If it can go on like it is. Angst, wie machen wir das weiter, wie Menschen? You're afraid every day. How are we going to go on? Weil du bist einer von Milliarden. Because you're one of billions. Du hast den Einfluss nicht, dass diese Welt sich zu etwas entwickelt, das man Paradies nennen könnte. You don't have the influence that the world is going in a direction you could call paradise. Also, da musst du Angst haben. So you have to be afraid. Aber durch die Angst motiviert er und gibt Kraft. But then fear motivates and gives you power. Wenn man etwas bewirken will, Also bei dir, If you want to have an impact. du benutzt die Angst als Motivator, als So you see fear as a motivator, as a motor Motor, um etwas zu verändern. Angst to change something. provoziert auch Glück, Angst provoziert Liebe. Yes, because fear also provokes happiness and love. Wer hat keine Angst vor der Liebe? Who is not afraid of love? Provoziert Liebe. Ja, Fear provokes love. Da sind wir Ja. jetzt bei der Selbstliebe. Ein bisschen auch noch. Well, there we are approaching self-love. Man kann nicht solche Bilder malen, wenn man sich nicht ernst nimmt. You cannot paint such pictures if you don't take yourself serious. gar nicht. No. Mir da recht. Yeah, I agree. Was bist Man kann keine Arbeit machen, ohne dass man sich selber anerkennen möchte. You cannot do any work without respecting yourself Ob das funktioniert or oder acknowledging dass yourself. Zweifel hochkommt, And if it works or if it's not, that doubts rise again, das sei dahingestellt. that's open. Aber man hat immer Zweifel an sich und an seiner Person und an der Umwelt. You always have doubts about yourself and about others and the environment. Das musst du jeden Tag täglich neu überdenken, überlegen. And you have to think through this again every day. Also Selbstliebe heißt für dich, ich akzeptiere mich einfach mit dem, was gerade ist. So self-love to you means I accept myself just with everything that is right now? Nope. Wäre jetzt etwas überheblich. Ich glaube, das darf man gar nicht und das kann man gar nicht. Sich Oh, this sounds very snobbish. I think you cannot do it and you shouldn't do it. jeden Tag sich selbst lieben Loving yourself every day. und sagen, ich bin, dann wäre man mehr als die anderen. Nee, And keeping thinking, oh, I am this, you would feel like more than all the others. ich bestehe auf die Bescheidenheit. No, I insist on humility. Selbstliebe ist sekundär. And self-love is secondary. Schau mal, was die anderen machen. Akzeptiere, respektiere First look what the others do and accept and respect. und versuche das Beste daraus zu machen. And then try to make the best out of this. Ich bin nicht im Zentrum. I'm not in the center. Selbstliebe hat für mich persönlich nichts mit im Zentrum stehen zu tun. Well, for me personally, self-love has nothing to do with being in the center. Ich glaube, wir definieren dies auch ein bisschen. Selbstliebe hat damit zu tun, dass ich zu mir stehe mit dem, Let's define it a bit different. Self-love for me means saying yes to myself, was ich tue. to what I do. Immer. Ja, Gegenfrage. Immer. ja. Always? That's my question to you. Always? Yes. Wenn ich meine Schattenseite genauso annehmen kann, respektiere ich auch den anderen mit seinen Fehlern. When I can accept my shadow parts completely, then I can accept the other person with their shadow parts too. Das ist dann das Positiv und das Negativ in sich. That's like positive and negative within. Ja, Das ist der das ist das Positive und Negative in sich. Yeah, that's positive and negative per se. Kompass. Wir haben alle Positives und Negatives We all have positive and negative sides. in uns. Und wenn du doch deine Bilder betrachtest, da And when you look at your ist pictures, sehr viel Helles drin.
There's a lot of lightness in there too. Es hat aber auch teilweise auch ein bisschen Dunkles drin. But there's also dark aspects in there. Das muss sein. Yeah, yeah. Und wer hat dich in deinem Leben denn gelehrt, diesen Toleranz, dieser Respekt, dieser And who taught you in your life this tolerance, this respect, Optimismus? this optimism? Wer waren deine Lehrer, Who were your teachers? deine menschlichen Lehrer? Your human teachers? Oder vielleicht hast du auch spirituelle Lehrer Or maybe you have spiritual teachers? oder Kann ich gar nicht sagen. verstorbene Menschen, die Or people that are dead? dir da Das heißt, als viel junger Mensch sehr viel Well, I can't really say that. gelesen. I read a lot when I was a young person. Also statt Karl May habe ich Hermann Hesse gelesen. Instead of Karl May, I read Hermann Hesse So ziemlich das gesamte Werk. about everything he wrote. Ich habe Ilian Feuchtwanger gelesen. I read Ilian Feuchtwanger. Ich habe Thomas Mann gelesen. I read Thomas Mann. Auch, glaube ich, das gesamte Werk mit I think also everything he wrote langen Sätzen. with all the long sentences. Ich habe Bruno Traven gelesen, der mich I read Bruno Traven, sehr inspiriert. Thomas and he really inspired me a lot. Wolfe. I read Thomas Wolfe, Und das hat mir ein Fundament gegeben für die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Leben. and this gave me the base for looking at my own life. Und das habe ich gelesen, bevor ich 20 war. And I read all this before I was 20 years old. Wie war das für dich, als du das erste Mal so im Süden warst? Du bist ja auch gereist. And how was this for you when you were first time in the south? You traveled a lot. Wie war das für dich, da malen zu können? In How was it for you painting there, dieser Weite, in dieser ganz anderen Da Art. habe ich eigentlich noch in this very different atmosphere, in the openness? nicht gemalt. Meine lieben Freunde gingen damals, da war ich 20, 21 oder 22 Jahre, gingen nach Indien. Well, I didn't really paint then. My dear friends went to India. I was 20, 21 years old, Dort ihre Weite und Seelenheil zu finden. Ich habe to find their openness and the healing for their soul there. gedacht, ich gehe nach Italien. And I said, well, I go to Italy. Diese Kultur ist mir näher, This culture is closer to me, die entspricht meiner Geschichte. and it has to do with my history. Und da bin ich über 6 Monate durch Italien spaziert. And then I walked for 6 months through Italy. Also im Sinn vom Wort stimmt das sogar. Bis auf den Ätna und da habe ich viel And that can be taken literally. And I walked up the Etna, die ganze Kultur von dem ganzen Stiefel kennengelernt. and I really met the whole culture of the whole boot, Von Norditalien bis wirklich tatsächlich die Sizilianer. from North Italy down till Sicily. Und das hat mir sehr viel gebracht. And that really brought me a lot. Was hat es dir konkret gebracht? And what did it bring you? Die unterschiedlichen Menschen, Different people. das ist der italienische Stiefel, der beinhaltet für mich die ganze Welt. The Italian boot, for me, holds the whole world. Weil im Norden sind die Alpen, Because in the north you have the Alps, die Berge. the mountains. Je weiter du nach Süden gehst, je anders sind die Mentalitäten. And the more you go south, the more different the mentality gets. Süditaliener ist nicht vergleichbar mit dem Norditaliener. You can't compare a South Italian to a North Italian. Und das Meer, das sind Inselbewohner zum Teil, Sizilien, And then the ocean and the people living on the island, Sardinien, on Sicily, Sardinia, die eine andere Lebensart haben als they have a different way of life. die liebe ich, das ist gut so. And I really love it. It's great. Ja, eine genussvolle, eine intensive. Ja, die viele Sonne, glaube ich. Is it more the enjoyment or more intense? I think it's the sun, so much sun. Würdest du denn sagen, dass du intensiv lebst? Would you say that you live intensely? Ich meine schon, ja, I would say so, yes. aber heftig
Strongly intensive. Heftig intensiv. Und wie kommst du immer wieder so in Balance? Strongly intensive. So how do you gain balance again and again? Man kann ja nicht immer nur heftig intensiv sein. Das wird You cannot be constantly strongly intensive. Heute noch am Suchen eines Hobbys, aber das kriege ich nicht in den Griff. I'm still searching for a hobby in those days, but I haven't found one so far. Hat es Bilder in deinem Leben gegeben, wo du auch damit etwas verarbeitet hast, etwas Persönliches gefühlt? Were there pictures in your life that helped you to work through something very personal? Persönliche Emotionen, persönliche Gefühle. Personal emotions, personal feelings? Nicht viel, aber sicher ein ganz wichtiges. Not many, but one that's certainly very important. Ich weiß, auf was du ansprichst. I know what you were heading to. Das ist eine Verarbeitung, ein Bild, das ich gemalt habe über meinen Vater, ein Porträt. That's a picture I painted about my father. It's a portrait. Das ganze Leben mit meinem Vater und mit der ganzen Auseinandersetzung mit ihm. And there's like the whole life and my whole discussion with him. Nicht nur intellektuell, auch gefühlsmäßig, Not only intellectual, also the feelings. mit Brutalitäten sogar, seelische Brutalitäten gehört. With a lot of aggression. Mit Brutalitäten in einem Bild zusammengefasst habe. And I put this all together in one picture. Und das war sehr emotional, And this was very emotional, very fast, sehr heftig, and very intense. aber es ist verarbeitet. Das Gefühl ist heute ganz anders But it's worked through. The feeling is today very different zu dieser Person als towards this person vor dem Bild. than it was before the picture. Hat es dich auch frei gemacht? Auf jeden Did it liberate yourself? Yes, certainly. Fall. Was ist daraus entstanden? And what grew out of this? Aus dieser Freiheit? Hast du Out of this freedom? begonnen, anders zu malen oder Did you start painting different? etwas mehr Veränderungen in dein Leben Or were there more changes in your life? zulassen? Ich glaube nicht, nein, das war I don't really think so, no. ein Flash, It was just a flash, ein schneller Entscheid, a fast decision dieses Problem auf eine andere Art zu lösen, to solve this problem in a different way als mit Gesprächen zu than through talking und langen Dialogen zu führen. and long dialogues. Das war für mich persönlich wichtig, für mich persönlich richtig To me personally, that was important, it was right, und ist gemacht. and it's done. Der Rest ist eigentlich nicht mehr wichtig. And all the other things are not important anymore. Aber du hast auch gesagt, du bist freier geworden. But you said you became more free. Von diesem Problem auf jeden Fall. Ja. Yes, I freed myself from this problem, certainly. Hatte dieses Problem früher Einfluss auf deine Malerei? Diese Beziehung mit deinem So did this problem have an influence on the way you painted before? Vater oder nicht? The story with your father or not? Beziehung, ich habe bei ihm noch die Lehre gemacht, die The father-son relation, I did my education with him, war sehr speziell. was very Es ist special. eine relativ große Familie. We are quite a big family, Ich habe sicher eine intensive Beziehung gehabt und and I certainly had an intense relation, immer noch mit meinem Vater. and still do, Aber es ist auf einer anderen Ebene gelandet, but it ended up on a different level die mir besser passt. that to me suits me more. Friedlicher, Friedlicher. More peaceful? Yes, more peaceful. kommt mir so entgegen. Viel friedlicher. That's what comes to me, a lot more peaceful. Du hast ja auch Bücher gemacht. Hast du da ein spezielles Buch, das dir sehr ans Herz gewachsen ist? You also made and published books. Do you have a special book that's really close to your heart? Ich habe in meinem Leben einige Bücher gemacht, I made a couple of books in my life, die haben mit Kochen zu tun, mit and they were about cooking, Cartoons zu tun, about cartoons, auf
Auftragsbücher, aber ganz wichtig, There were books on demand also. es sind zwei Bücher, die ich gemacht habe. And actually, there are two books that are very important that I made. Das erste habe ich mir geleistet ohne Geld. The first one I really just did without any money. Einfach so entschieden, ich mache das Buch. I just decided I'm going to make this book. Wurde auch kritisiert, wie willst du das bezahlen? Ich sagte, And then critics came, how do you want to pay for this? spielt keine Rolle, das habe ich gemacht auf And I said, this doesn't matter. meinen 15. Geburtstag And I made it for my 50th birthday mit meinem ehemaligen Geschichtslehrer, with my former history teacher, Dr. Markus Fürstenberger. Das Dr. Markus Fürstenberger. hat geheißen Soderli. And this book was called Soderli. Und das war ein Buch mit Zeichnungen, Cartoons. And that was a book with pictures, with cartoons. Und er schrieb dann Texte über die Bilder. And he wrote texts about the pictures. Also das Bild war zuerst und dann kamen die Texte. So first was the picture and then the texts came. Und der einzige Ausspruch, der er gemacht hat, war, als ich ihn gefragt habe, machst du Texte zu diesem Buch? And the only thing he said when I asked him, would you do the texts for this book? War der erste Satz, da müssen andere schreiben. He said, well, then others have to write. Und dann hat er immer zu jedem Bild ein Zitat einer großen Persönlichkeit So he took for every picture a quote from a well-known personality, platziert und dann seine Interpretation. and then he wrote his interpretation. Und dann das zweite Buch, das ich gemacht habe, war auf meinen 16. Geburtstag. And the second book I did was for my 60th birthday. Jetzt wird die langsam alt. Ooh, I'm getting old. Und das hieß dann So sei es, aber And it's called So Be It, mit einem Fragezeichen. but with a question mark. Das ist ein Bibelspruch, so sei es. This is a saying from the Bible, so be it, Aber da ist nicht Fragezeichen, ist Ausrufezeichen. but there is not a question mark, but an exclamation point. Und in diesem Buch vereinigte ich viele Zeichnungen And in this book I really unified many paintings mit Texten von Persönlichkeiten. with text from well-known persons. Das heißt, ich habe zum Teil Zeichnungen, Cartoons, Bilder So for one part I took paintings, cartoons, pictures, diesen Persönlichkeiten geschickt und sie gebeten, and sent them to those personalities über dieses Bild zu schreiben. and asked them to write something about this picture. Oder ich habe Bilder, Texte bekommen von Persönlichkeiten und dann darüber ein Bild gemacht. Or else I received texts from well-known persons and painted the pictures to it. Das Ganze unterstützt dann mit Fotografien. And this was supported with photographs. Das ist das nächste Werk, das ist This is the newest oeuvre. vielleicht eines dieser meiner Lieblingsbilder. And I show you one of my favorite pictures. Ihr seht, das heißt das letzte Mal. And it's called The Last Time. Das heißt das letzte Mal. Und das hat eine Kehrseite. And this last time has a hidden side. Wenn man es dreht, das ist wie das Leben. When you turn it, you see life. Wenn man es gerade so liegt, dass es stimmt. I just leave it so it's okay. Das sind sicher für mich persönlich meine zwei wichtigsten Werke. For me personally, these are the two most important publications I did. Und du auch stolz darauf sein. Du darfst auch stolz darauf sein. Yes, and you may be proud about it too. Danke, Thank you. bin ich doch. Well, I am. Wenn ein junger Mensch jetzt zu dir kommt When a young person comes to you und malen möchte, and would like to paint, was würdest du ihm mit auf den Weg geben? what advice would you give them on the way? Das ist eine gute Bemerkung. Ich mache ja Kurse. Well, that's a good thing because I offer courses. Ich mache Kurse im Aquarellmalen. Ich mache Kurse I offer courses in aquarelle painting.
I give seminars Seminarien über Illustrationen. about illustrating. Was ich jedem, der malen lernen will, beibringen möchte, ist What I would like to teach to any person who wants to learn to paint das grundlegende Alphabet, damit er überhaupt das umsetzen kann there's like a basic alphabet, in der Technik, and you need to know it so you can bring to life. And it's technique, was er denkt oder was er fühlt. and so you can bring to life what you think or what you feel. Ich vergleiche das immer wieder mit dem Begriff, jeder Mensch kennt das Alphabet, I compare this to the saying every person knows the alphabet, aber man muss lernen, dass die einzelnen Buchstaben zu einem Wort zusammengesetzt and then you have to learn to put the single letters together to a word. werden. Und da bist du noch lange kein Heine oder Goethe oder And then you're still not a Heine or a Goethe Hesse. or a Hesse. Man muss lernen, wie gehe ich mit diesem Medium um. So you really have to learn, how do I deal this medium? Das ist das Gleiche bei der Malerei. And that's the same for painting. Das Bild will komponiert werden. A painting wants to be composed. Die Farben wollen komponiert werden. Und The colors want to be composed. das muss man lernen. And you have to learn this. Dann ist man wieder frei, And then you become free again um das umzusetzen und seine Gefühle freien Lauf zu lassen. to bring that to paper and allow your feelings to flow freely. Worte haben ja auch haben eine Macht, sagt man. Words have power too, it is said. Yeah. Farbe hat ja auch eine Macht. Colors have a power too. Die wird sehr unterschätzt. Yeah, and that's really being underestimated. Manchmal mehr Macht als Worte. Sometimes they have more power than words, Weil ein Bild ist etwas, das man zuerst sieht because a picture is something you see first, und das fährt ein. and that really goes deep. Ein gutes Bild wird beachtet A great picture receives attention, und ein falsches Bild sieht man nicht. and a wrong a picture you don't see. Ist das Fundament, das ich den jungen Menschen beibringen will, ist, lerne die Technik, lerne wie So the basics I would like to teach to young people is learn the technique. mache ich ein Bild. How do I do a picture? Dann hast du die Chance, dass man deine Bilder auch sieht. And then chances are that your pictures are being seen. Eines ist die Technik, das andere ist die Liebe zu den Farben, So one is a technique, the other one is a love for colors zu den Formen. and for forms. Und das braucht Grundlagen. Yes, and this all needs basics. Das meine ich. Ich betone das nochmal. Man And this is what I mean, and I really put emphasis on it. muss es wissen, welche Farbe wo man platziert, You really have to know which color do you put where, welche Formel man gibt, dass which forms do you give, das Bild, das man zeigen will, auch beachtet wird. so the picture in total is being perceived and receives attention, Oder die Wirkung hat, die einen vorschlägt. Wirkung hat. or has the effect that you would like. Yeah. Ja. Beachtung heißt Wirkung. Wir- Attention means effect. Du machst ja auch Ausstellungen. You also do exhibitions. Was sagen da die Menschen da zu deinen Bildern? And what do people say then about your pictures? Welche Wirkung haben die Bilder? Was nimmst What effect do the pictures have? du da wahr? What do you perceive there? Das ist sehr unterschiedlich. Oh, that's can vary a lot. Kommt immer auf die Besucher der Ausstellung It really depends on the visitors of the exhibition. oder an der Vernissage kann ich halt beurteilen. Ich bin halt immer die ganze Zeit an Ausstellungen. And also on the openings, I can say something because I'm not always in the exhibition. Das kommt immer darauf an, wer ist an der Ausstellung und was hat er für einen Hintergrund. It always depends who is in this exhibition and what background does he bring. Was hat er für eine Meinung, was hat er für eine Auseinandersetzung. What are his opinions? What
is his dealing with whatever? Und wie betrachtet das Bild? Die meisten And how does he look at a picture? Menschen gehen in eine Ausstellung und suchen Dekorationsmalerei. Many people go to an exhibition and they're looking for paintings for decoration. Weil es passt in mein Schlafzimmer, Oh, this fits in my sleeping room. es passt in den Gang. Ich habe This fits in the alley. genau das Format. It exactly has the size. Meine Ausstellungen, weil ich eben diese Bilder zeige, die mir etwas bedeuten, And in my exhibitions, because I show pictures that have a meaning for me, ist das eine Auseinandersetzung mit dem Inhalt. it's more a challenge to look at the content. Und die sind schwer zu verkaufen. And the pictures are difficult to sell, Oder man sucht genau das. except you are looking for exactly this. Diese Auseinandersetzung, dann will man das Bild. And then you want this picture, Ups, pardon. because you want this. Das passiert im Atelier. Das passiert. This is what happens in the atelier. You got some color somewhere. Das Atelier ist auch ein sehr lebendiger Ort Yeah, this is a very lively place. in deinem Atelier. Und ist auch die Auseinandersetzung, deine Bilder würde ich auch so darstellen, als eine Auseinandersetzung mit dem, was sich zeigt, eine Auseinandersetzung mit dem Leben. And I would say that this challenge that happens through your pictures is also a challenge with life, looking at what is life. Auf jeden Fall. Of course, yeah. Das ist auch eine Form von Spiritualität. And this too is a form of spirituality. Nicht hochstehende Spiritualität von weiser sein in seiner Not this spirituality of being more wise Höhle, in your cave, sondern eine Form von Alltagsspiritualität. but it's more the spirituality of daily life. Das brauche ich eine Erklärung. Well, now I need an explanation. Alltagsspiritualität ist meine Einstellung zum Leben, Spirituality in daily life is my attitude towards life. wie ich das Leben darstelle, wie ich das Leben zeige, wie ich das Leben How do I show life? How do I enact life? lebe. How do I live life? Also mit dem Respekt, mit der Toleranz, With the respect, with the tolerance, den Menschen, der Umwelt, den with the people, with the environment. Tieren entgegen. Einverstanden sein, ja. Das ist die Alltagsspiritualität. Yeah, I can agree on that. That's spirituality of daily life. Und da hat auch Kritik Platz. Hallo, passt auf, was ihr mit dem Leben macht. And there is also space for critics. Hi, please be careful what you're doing to life. Hallo, passt auf, was ihr mit der Umwelt macht. Hi, please look, what are you doing to the environment? Würdest du dich als religiösen Menschen bezeichnen? Would you say about yourself that you're religious? Sicher, ja. Certainly, Weil yes. das ist ein großer Bestandteil. Ich bin nicht gläubig, sondern Because that's a big part. religiös, weil mich das interessiert. Weil die Religion I'm not a believer, I'm religious because this interests me. hat einen Sinn oder einen Unsinn, Religion has a sense or a nonsense, aber die Religion sucht Wege, but religion always is looking for a path um den Menschen zu zeigen, wo es hingeht oder wo to es show the human being where to go to herkommt. or where we come from. Der Geist oder was auch immer, wie man das nennen will. Und es gibt The spirit or the soul, whatever we want to call it. so viele Arten oder Möglichkeiten der Religion auf And there are so many ways of religion dieser Welt. Was mir einfach immer auffällt, ist, in this world, dass die Religionen entstanden sind an einem bestimmten Ort. and what comes to my eye again and again, that religions are being founded at a certain place Sich dort ausbreiten und Urreligion und and then spread from there. Urglaubensrichtungen wir heute, diese 4 Weltreligionen, And the original religions and the original belief systems, we have the 4 world religions nowadays. die sie eigentlich in Frage gestellt haben, zum Teil auch ausgerotten. Ich denke da They questioned this and really extinguished it in a certain way. Ursprung Indianer,
I think about the Indians. Ich denke an Religionen oder Weisheiten des afrikanischen Staates. I think about religions and wisdoms from Africa. Und ich denke an Weisheiten auch im indischen Staat. And I also think about wisdom in the Indian area. Also auch die Religion hat eine große Gefahr, dass sie immer absolut sein will. And religion has a big danger that it always wants to be absolute. Und sich manifestiert in Meinungen und den Geist oder And manifests itself through opinions Spiritualität vergisst. and forgets about the spirit and spirituality. Religion ist nicht, in dem Sinne nicht fassbar. So religion is nothing you can touch in that sense. Sie ist nur erklärbar, aber sie hat einen anderen Ursprung. Sie hat She can only be explained but has a different origin. eine höhere Macht oder höhere Eingebung gehabt. There's a higher power or a higher idea that's coming down. Religion darf nie sich manifestieren und als einzig Richtiges dastehen. And it never can should never manifest in a way that it said this is the only right path. Sie darf in Frage stellen, sie darf Impulse geben, She can question, she can give impulses, sie darf Richtlinien zeigen, aber eben she may give rules and boundaries, mit dem Gedanken, es gibt doch was oben. but always with the idea there's something above this all. Wenn ich deine Bilder betrachte When I look at your pictures und wenn ich dir so zuhöre, and when I listen to you, dann kommt mir entgegen, dass du ein sehr spiritueller Alltagsmensch bist. then it comes to me that you're a very spiritual person in daily life. Jeden Tag, nicht Alltag. Well, every day, not daily life. Ja, aber im Sinne von, dass du das, woran du glaubst, auch liebst. Yeah, in the sense of that what you believe in, you live it too Und umsetzt. Ich versuche, ja, and bring it into reality. Oh, I try, yes. ob ich das wirklich unter dem Strich oder wirklich tatsächlich jeden Tag leben kann. If I really, if you add it all up, can live this every day, Das ist nicht nur mein Einfluss. that's not only my decision. Ja, aber du versuchst es und du gibst es auch Yeah, but you try it in deinen Bildern weiter. and you pass it on through your paintings. Nicht nur in den Bildern, versuche auch alltäglich zu Not only in pictures, also other daily life, machen, auch gegenüber Menschen. how I talk to other humans. Ich versuche immer eine Lösung zu finden, wenn Meinungsverschiedenheit da sind. Ich bin I always try to find a solution when there are different opinions. eigentlich ein friedlicher Mensch. Ich hasse Lampe oder I'm quite a peaceful person. I hate quarrels Krach oder harte or disputes Diskussionen. Ich bin or tough discussions. ein aggressiver Mensch, ich will das gar nicht. I'm not an aggressive person. I don't like that. Ich will keine Diskussion, die unter Gürtellinie oder I don't want discussions that go below the belt nicht relevant sind. or that are not relevant to me. Ich bin auch ein gefühlsmäßiger, sensibler Mensch, And also, I'm very sensitive what concerns feelings. der, was ich sage, es Krach nicht will. Ja, keine Konflikte, I don't like conflicts. I don't like fights, Unnötige unnecessary fights, Konflikte. Diskussionen, discussions. Yeah, Lösungen gut, solutions. Yeah, fair. but on a fair base. Ich komme noch ein ganz bisschen noch auf ein ganz anderes Thema. I jumped to a different topic for a while. Das ist die kritische Auseinandersetzung und This is the critical looking. daneben Kochen. And then there's cooking. Kochen ist eigentlich auch ein Hobby von dir, oder? Ja, Well, cooking is something you could call a hobby, no? Yeah, weil ich esse gern. because I love eating. Was gibt dir denn das Kochen? Was ist dort der Spaß daran? What is the fun about cooking? What do you gain there? Kochen ist etwas Ähnliches. Kochbücher, wie ich darauf Well, cooking is quite similar actually.
The cooking books? Kommen, weil ich sehr über den Beruf als Grafendegustator Köche, Spitzenköche, große Köche kennengelernt habe. The cookbook started because through my profession as an illustrator, I met well-known cooks, really high-class cooks. Und die haben eigentlich das Gleiche wie Künstler. And they have actually the same thing as artists do. Sie kreieren und verwerfen, They create and discard. suchen Neues und kreieren Neues. They are looking for new and they create the new. Und das ist eigentlich der Künstler auch. And this is what an artist does as well. Dann habe ich einen großen Respekt vor guten und kreativen Köchen. And that's why I have a great respect concerning good and creative cooks. Ich staune immer wieder, was ein großartiger Koch mit einem normalen Schweinskotelett anstellt. It amazes me again and again what a great cook can do with an ordinary piece of meat. Und du versuchst das nachzumachen, unmöglich. And you try to imitate it and it's not possible. Aber es gibt ja das Kochen. Ist das, dass du dann für dich sehr bewusst sorgst? So für But what do you gain through cooking? Is it that you take care of yourself very consciously in that moment? oder ist es ein Genuss? Oder Or is it a pleasure? Das Kochen kann nicht Genuss sein, sondern das Essen. Well, cooking is not pleasure. Eating is pleasure. Also Kochen ist ein Bestandteil, also du kreierst There's really this part in cooking that you create. Zutaten, sei das Farben oder das ist halt Gemüse oder In this case, it's not colors, it's vegetables that are the ingredients, das Fleisch or meat, etwas Neues. and you create something new. Drapierst das auf einen Teller wie ein Bild And then you put it on a plate like a picture. und dann ist das genussvoll gegessen. And then you can eat it with enjoyment and pleasure. Ob das gesund ist oder wahnsinnig gesund ist oder etwas schädlich ist, ist And if it's healthy or very, very healthy or unhealthy, nicht unbedingt wichtig. that's in that moment not really important. Die Vorbereitung und der Genuss. The preparation and the pleasure. Und eine gute Flasche dazu. And a good bottle of wine with it. Gehört auch dazu. Yeah, that's part of it too. Körper, hast du ein spezielles Körperempfinden, Gesundheitsempfinden? About the body, do you have a certain feeling for your body or a certain idea about health Nahrungsempfinden? or about nutrition? Oder ist das für dich so, es kommt einfach so? Or is this for you just it comes as it is? Wie stehst du zu Ich bin da etwas fatal. I'm a bit fatal in that. Ich mache keinen Sport. I don't do any sports. Ich nehme jeden Tag ein Glas Wein oder I drink a glass of wine every day, zwei. or sometimes two. Das Einzige, was ich sicher mache, ich halte mich an das Wort, ich gehe zur Arbeit und dann And the only thing I do for certain is I stick to the word I walk to work. gehe ich wieder zu Fuß. I really walk it with my feet. Das ist, weil mein Atelier in Kleinhünigen ist und ich auf der anderen Seite der Stadt wohne. And that's because my atelier is in Kleinhünigen and I live on the other side of town. Jeden Tag durch einen Weg 5 Kilometer So it's one way 5 kilometers a day. und das langt. And that's enough. Das bewegt den Körper, bewegt And that moves the body. den Geist, gibt And that moves the mind. dir neue Impulse Gives you new impulses. Zeit. und es gibt Zeit And it gives time. und es gibt Ruhe. And it gives calmness. Also kannst du sagen, ich schaue für mich, indem ich einfach diesen Weg wirklich gehe. So you could say, I look after myself by walking this path really every day. Ja, ich gehe ihn, ja. Yeah, I walk it, really. Kann ich abschalten, da kann ich mich beruhigen, There I can let go, there I can calm down, da kann ich mich ausgleichen. there I can balance
inspiration. Da hole ich Inspirationen. I get Das inspirations ist so there. das Gefühl von ausbalancieren, gesund werden. This is really the feeling of getting into balance and becoming healthy. Ja, Ja. das machst du vor allem. Der Arbeitsweg ist ein alleiniger Weg. Yes, and when I walk to work, I do it alone. Das heißt, ich will nicht geredet, ich werde nicht abgelenkt, ich And that means I don't talk, there's no distraction. mache meinen Weg, ich kann mich I walk my path, sinnen, I can think deeply. ich muss mit niemandem schwatzen. I don't have to talk to anybody. Ich spaziere einfach die 5 Kilometer I just walk these 5 kilometers, und bin dann bei jeder Witterung ausgeruht und voller Tatendrang. and no matter what the weather is, I'm really rested, I'm full of energy, Mit meinem Material angekommen. and this is how I arrive in my atelier. Hast du für die Zuschauer noch einen speziellen Input, den du gerne Would you have a special input for the audience that you would like to give? als Künstler, als Mensch You as an artist, you as a person? weitergeben möchtest? Something you would like to pass on? Das habe ich schon erwähnt, aber ich wiederhole das nochmal. I mentioned it already, but I repeat it now. Ich sage einfach, habt keine Angst vor der Zukunft. I say, just don't be afraid of the future. Einfach mit dem Aspekt im Hinterkopf, es ist nie zu spät für das Neue. And keep this aspect in the back of your head. It's never too late for the new. Ganz herzlichen Dank. Ich Thank you so much. wünsche dir weiterhin viele Inspirationen I wish you a lot of inspirations in the future auf deinem Weg. on your path. Okay? Thank you.